Hello, welcome you all. Hope you are all enjoying the Sunday. In the last class, we have discussed till the secondary, tertiary, and quaternary structure of proteins. So today we will discuss about the next biomolecule, that is carbohydrates. We have two terms here, carbo and hydrates. It means we must have carbon, then hydrogen and oxygen. So those molecules which have those in abundant number, they are referred to as carbohydrates, right? We can also call them as hydrates of carbon. Hydrates of carbon, right? And here the general formula of the carbohydrates is, remember the general formula for your exam purpose also. So formula is CnH2nO. Means whenever there is one carbon in any compound, in any carbohydrate, there must be two hydrogens. There must be two hydrogens, and of course the oxygen will be single as that of carbon. So this is the general formula, right? In different books they mentioned in different pattern, but the number should be same. That is, the hydrogen must be in double of carbon or oxygen. This is N. Okay, there is one carbon, two hydrogen, and one oxygen. That's the general formula of our carbohydrates. Okay, generally we call them as sugars. Now ಅದಕ್ಕೆ sugars ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This term has come from the word saccharum. Saccharum. It has come from the Latin word saccharum. The saccharum means sweet. The saccharum means sweet. Okay. So here the saccharum or the sweet sugar molecule. Depending on the sugar molecule, the carbohydrates are of three major types. The carbohydrates are of three major types as per our text. Okay, there are many types. As we go deep into the NEET syllabus, we will discuss there. As with our study, as of our discussion for now, we will discuss three major types of carbohydrates. The first type will be monosaccharides. The second type will be disaccharides. The third type will be polysaccharides. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಮೋನೋ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ಡಬಲ್ಗೆ ಡೈ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ monosaccharide ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ಎರಡಿದ್ರೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ಮೂರು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶುಗರ್, ಇಟ್ಸ್ monosaccharide. Means one sugar molecule, one glucose. If there are two, it is disaccharide. If there are three, trisaccharide. If it is four, tetrasaccharide. If there are five sugars, it is pentasaccharide. If it is 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nina, 10, deca, right? Till 7, 8, 9, 10. Okay? But here, all these categories of carbohydrates from 2 to 10 means countable numbers. 2 to 10 means countable numbers. They are categorized under the oligosaccharides. Oligosaccharides, monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. But here ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ just 1 plus 1 disaccharide plus 1 trisaccharide plus 1 tetrasaccharide plus 1 pentasaccharide plus 1 hexasaccharide plus 1 heptasaccharide plus 1 octasaccharide plus 1 ninasaccharide plus 1 decasaccharide till 10.
ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್, ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಸೇಮು. 1+1 ಆಗಿ ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫೈನ್. ಅದರ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ go to polysaccharide. So we have taken only 3 categories here. Fine. We'll discuss all the 3 categories of biomolecules one by one. According to some books and some of our references, the carbohydrates can also be defined as, I'll write it once again here. Carbohydrates are the polyhydroxy aldehydes and ketones, or ketones, and their derivatives. Aldehydes, polyhydroxy aldehydes or ketones. Aldehyde means C double bond O H. Ketone means C double bond O. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಕೀಟೋನಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ರೈಟ್. ಅನದರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ದ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. We'll see one by one about firstly monosaccharides. As the name indicates, better we write it above. First, monosaccharides. Okay, we'll rub this to use the space better. Here, monosaccharides are the polyhydroxy aldehydes and ketones which cannot be hydrolyzed further. Which cannot be hydrolyzed. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಮ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್, if there is only one aldehyde or one ketone, it cannot be hydrolyzed. Hence they are monosaccharides, or these are called simple sugars or single sugars. Simple sugars or single sugars ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ they have only one sugar molecule, they have only one aldehyde functional groups, or they have only one ketone group. Hence they are called monosaccharides. Here, depending on the chemical nature, monosaccharides may be of two types. One, they may be aldoses. ಅಂದರೆ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಡೋಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್
aldehyde functional group. ಅಂದರೆ ಆ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಿ? aldoses. Or the monosaccharides may be ketoses. They are called ketoses when they have ketone functional group. ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು aldoses ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀಟೋಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು another type, the monosaccharides. They may be of the following types. We'll just try to make a small list of. They may be trioses. They may be tetroses. They may be pentoses. They may be hexoses. They may be heptoses. Here in this, tri refers to 3, means if they have 3 carbon atoms in that molecule, ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ದರೆ they are called as a trioses. Have 3 carbon atoms. Here tetroses have 4 carbon atoms. Pentoses, they have 5 carbon atoms. Similarly, hexoses, they have 6 carbon atoms. Lastly, heptoses 7. Right? ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 carbon atoms, it is called triose. If it has 4, tetrose. If it has 5, pentose. If it has 6, hexose. 7, heptose, like that, continuing. Okay, but for our study in first PUC, in second PUC, in cell biology, molecular basis, in any topic, we want the help of these two. Okay, we want the help of pentoses as well as hexoses. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಇವೆರಡು, ಮೀನ್ಸ್ 5 carbon compounds as well as 6 carbon compounds. So we'll have one example for each and we'll go further. Okay, here for pentoses, the best example is ribose. For the hexoses, the best example is glucose. For pentose, best example is ribose. Hexoses, best example is glucose. Okay, glucose, galactose, fructose, etc. Right? These are the 2 main categories of the carbohydrates that will be coming in our further classes, further concepts, further mechanisms and further structures, mainly in the molecular basis of inheritance like DNA, or they will help in next class also. Right? ನಾಳೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. Okay, so we will just draw a structure of one ribose and glucose for understanding purpose. So we will draw it here only so that you can use this space. First, ribose. We will just draw the diagram of ribose. Since it is a pentose, it is having 5 carbons. So oxygen, I want some space. Oxygen. So first carbon. So here OH,
OH, CH2OH, CH2OH. This is ribose. Another here is glucose. Glucose is hexagonal. You may ask, where is 5 carbon? Right? This is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon. This is fifth carbon. This is the fifth carbon. So it is a 5 carbon compound, pentose. Lastly, glucose here, it is a 6 carbon compound. It is a 6 carbon compound. OH here, OH here, OH here, OH here, CH2OH. ಈಗ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲದವ, ರೈಟ್? ಕೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, fourth carbon, fifth carbon. Yes, the 6th carbon is here, right? Sorry, it should not come here, it will come here. CH2OH, right? This is the 6th carbon, 6th carbon compound. It's a glucose. Okay, ribose, pentose sugar, glucose, hexose sugar. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 carbons are there in each carbohydrate molecule, right? So this is our structure of 2 monosaccharides, and this is all about the monosaccharides, right? So without wasting time, we'll move on to the next one, disaccharides. Moving on to the next. Better pause the video and write down the notes. Pause the video and write down. I am telling now only. Next one, when we say monosaccharide, one sugar, single sugar, simple sugar, that is as a monosaccharide. The next one, when the number doubles 2, it's a disaccharide. Okay, 2 sugar molecules, 2 monosaccharides will combine together with the help of some bonds. That structure is known as the disaccharide. Okay, the second one, of course, disaccharide. Okay, as the name indicates, di. Earlier here we wrote the definition of polyhydroxy aldehydes or ketones which cannot be hydrolyzed further. ಅದನ್ನ ಒಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Here these are the carbohydrates which give 2 molecules of aldehydes or ketones upon hydrolysis. Means they give rise to 2 molecules of either aldehyde group or a ketone group. Andre one molecule has 2 monosaccharides. When it is hydrolyzed, it gives rise to 2 monomers. Is a dimer, disaccharide. These 2 are the 2 monomers. When you add water in that, ಅಂದರೆ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 2 ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಇದು ಒಡೆಯೋದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 1 sugar, glucose plus glucose, it will form another molecule by the process of condensation. And this is now known as a disaccharide.
disaccharide because it is a monosaccharide. It is a monosaccharide. The two monosaccharides combine together to form a disaccharide. To form a disaccharide. Here there is a formation of a bond. There is a formation of a bond. This bond is known as a glycosidic bond. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ದಟ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ glycosidic bond. Right? You may ask, in reverse what happens? If it's condensation, the process of construction of disaccharide by two monosaccharides, the reverse process would be known as a hydrolysis. The reverse process means ಒಂದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನ ಒಡೆದು ಎರಡು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಕರಿತೀರಿ? ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಕರಿತೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ three major best examples of carbohydrates. We'll write them down. Example: glucose plus glucose will form a disaccharide called maltose. Glucose plus glucose will form a disaccharide called maltose. Next, glucose plus galactose will form a disaccharide called lactose. Another combination, glucose plus fructose will form a disaccharide called sucrose. Will form a disaccharide called sucrose. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಟು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಒನ್ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಒನ್ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು maltose, glucose plus galactose equals to lactose, or else glucose plus fructose equals to sucrose. ಇದು ನೆನಪು ಹಾರಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೋವಿಂದ. ರೈಟ್? ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಗ್ಲುಕೋಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲುಕೋಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲುಕೋಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮರೆತರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಬೆಟರ್ pause the video, write them properly and remember the bond also. Here this bond is glycosidic bond, this bond is glycosidic bond, and this bond is glycosidic bond mentioned here. Okay, so between these two monosaccharides the glycosidic bond will be formed to form a disaccharide like maltose, lactose and sucrose. Right? This is about disaccharide. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೋ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ monosaccharides arranged or attached, better word, attached by
glycosidic bonds, or they are also called polymers of many monosaccharides. Polymers of many monosaccharides. When it comes to monosaccharide, it's a monomer. It is a monomer, single. Polymer, many. Okay, ಒಂದಿದ್ರೆ mono ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಡೈ ಟ್ರೈ ಟೆಟ್ರಾ ಪೆಂಟಾ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ polymer of many monosaccharides. Okay, here these monomers may be, monosaccharides may be of same type or of a different type. ಆ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಹೆಟೆರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 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 ಬರಿಬೋದಾ? Means polysaccharide made of same type of monosaccharide. It's a polysaccharide with many monosaccharides, but here all the monosaccharides are of a same type. Then it is called as a homopolysaccharide. Homopolysaccharide. Sometimes what happens? It may be glucose, galactose, fructose, glucose, galactose, something like etc. different. Then it's called as a heteropolysaccharide. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಆ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಹೋಮೋಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, if they are different, it is called a heteropolysaccharide. So like that we have two types of polysaccharides. We'll discuss each one of them one by one in brief. Okay, firstly homopolysaccharides. First type of polysaccharides is homopolysaccharides. So they have same or single type of monosaccharides. They have a same or single type of monosaccharides. For example, glucose ಅಂತ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು. They are called as homopolysaccharides. Okay, we'll see some of the examples and their significance. Okay, ಕೆಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, best examples here: cellulose. Cellulose is made up of glucose like that. Okay, better we'll write a polymer of glucose. Question barutte, where it is present, right? It is present in cell wall of plants. It is present in cotton, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು all made up of the cellulose only, and paper is 100% made up of cellulose only. Okay, next example is starch. Where it is present? Starch is present in storage product of plants. ಅಂದರೆ in plants the food is stored in the form of starch. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. Storage product of animals. Very important
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಫುಡ್ is stored in the form of a glycogen. That's another example called inulin. Another example called inulin. Okay, here inulin will help in the ultrafiltration. Ultrafiltration of blood, nothing but the urine formation inside the kidney. Means remember, the urine formation, filtration of the blood occurs in the kidney. That this carbohydrate, this polysaccharide will help. Lastly, we have another most commonly used homopolysaccharide, agar. Agar ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. It is, we have discussed in a plant kingdom in a red algae. Okay, so it is used as a solidifying agent. Solidifying agent, used as a solidifying agent. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನೇಮ್ ದ 2 algae which produce agar. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ 2 algae which produce agar. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ algae or rhodophyceae. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ 2 ಆಲ್ಗೆಗಳಿಂದ ಈ ಅಗರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಮ್, ಜೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಗೋ ಟು ರೋಡೋಫೈಸೆ, ರೆಡ್ algae, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದೋಸ್ 2 algae, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ algae ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಗರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೇಜ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಪೊಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. Means they are all made up of a same type of monomers. Okay, so lastly, the last part of carbohydrate, that is a heteropolysaccharides. Last part is a heteropolysaccharides. So as you all know, when it comes to homo, it will be of same monomers. When it is hetero, it will be having a different types of monomers. So homopolysaccharides, next one will be heteropolysaccharides. Okay, we can see here heteropolysaccharides. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಮೇಡ್ ಆಫ್, ಮೀನ್ಸ್ heteropolysaccharides are made of different types of monosaccharides. They are made of different monosaccharides. Here these are complex polysaccharides. Complex, they can be simple, they will be complex. Homopolysaccharides are simple polysaccharides, heteropolysaccharides are complex polysaccharides. Why? Because they contain as functional group such as first one, they may contain amino sugars. For example, glycosamine. They may contain chemically modified sugars.
They may contain chemically modified sugars. For example, N-acetyl galactosamine. For example, N-acetyl galactosamine. Okay. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅಮೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ carbohydrate, but amine is a protein, acetyl group, N amine group, all banta. Like that, they are complex polysaccharides since they contain additional functional groups like amine group, like acetyl group, like again amine groups. Hence, they are referred to as complex polysaccharides. Okay, briefly we will see some of 2-3 examples and we can move on to the later on part. Examples, best common examples, as you all know and we have discussed in the first class also, chitin. Elirthadu, where it is present? It is present in the cell wall fungus. Cell wall of fungus as well as exoskeleton of arthropods. Exoskeleton of arthropods. Okay, one more example, best example here, peptidoglycan. Glycan, glucose, peptido, protein, two are there. So it is present in the cell wall of bacteria and some of the blue-green algae. We have another heteropolysaccharide, that is hyaluronic acid. Hyaluronic acid, it is present in the limb joints. It will lubricate the joints. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೊಳಕೈ ಮೊಳಕಾಲು ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ hyaluronic acid present in the lubricate the limb joints. ನೀವಿಗೆ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಕಿಗೆ ಆ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ವೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ? ಸೌಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ along with the cartilage. It will also help in lubrication of the limb joints at any bone joints, right? So we have homopolysaccharides which are cellulose, starch, glycogen, inulin, agar, etc. And we have a chitin, peptidoglycan, hyaluronic acid as a heteropolysaccharides. I am telling you again now. Pause the video, write the notes in your book. Don't send in group. ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು? ಅಗಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ 2 algae ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಗಾರ್. ಓಕೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾಳೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಾಳೆಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನಾಳೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸೋದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿವ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೆಟರ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ. Okay, till that keep learning. See you in the next class. Thank you.